Barinyo mu mbeera eyo so twongera okubategeeza nti tutambulira wamu mu mbeera nga bwe nkugambye nti enkya ya leero ku National Unity Platform abakulembeze bangi okuva mu mawanga ag'enjawulo okuviira ddala mu head offices zaabwe oba ziyite embassies olunaku olwaleero bali wano okubanga bakyalirako ekitebe ate oba ziyite head office eza National Unity Platform okulaba nga basinkana abakulembeze ab'enjawulo okukolera awamu okulaba nti bagata kino nno kijja nga bannayuganda beetegekera okulonda okwawamu okwa 2021 general elections so ebintu nga bino of course bijja bibaawo okulaba nti abakulu bano bingi nti Uganda ge gamu ku mawanga gakolonizingwa mu biseera ebya ab'amagulu meeru abavaayo okulaba nti balambulako ebitebe bino beetegese batya ensonga z'okulonda bwetwogerera tulaba ebbendera y'eggwanga lya Amerika emmotoka ey'okubiri nsuubira yandibanga omu ku abo abasoose okujja mu kitundu kino y'omu ku baambasada oba bakulu okuva mu ggwanga erya Amerika tulabe ono ye General Sauda Madada yakulembeddemu okwaniriza abakulu bano okuba nti batuuka wano ku kitebe ekya National Unity Platform so tuli wamu fena wano ku Geto TV toseguka beerako buli kimu ojja kuba okyota buliro buli kimu ojja kuba okyota buliro abakulembeze ba National Unity Platform nga bakulembeddwamu His Excellence Kyagulanyi Robert Sentamu wali president w'ekibiina kino tulabako head of Women League mu National Unity Platform mukyala Flavia Kalore Joel Ssenyonyi spokesperson w'ekibiina kino David Lewis Lubongoya secretary general w'ekibiina kino nabo webali ndabako Mathias Mpuga chairman Nyanzi head of informal sector bali wano okubanga baaniriza abakulembeze bano okuva mu ggwanga erya Amerika okusinziira ku bendera gye tulabyeko so gwe mulungi atuwuliriza mulungi atuwuliriza embeera kyolaba bagezaako kubanga balagirira abagenyi basobole okubanga ate Geto TV loud and clear abakulembeze ba National Unity Platform enkyaleero mukisa okukyaza abakulembeze okuva mu mawanga ag'enjawulo tujja kwongera obategeera mpola mpola okuva ku embassies ez'enjawulo ebyokwerinda biri waggulugulu both national and international so nsuubira naawe weerebirako bulungi nnyo osinzira okubanga otulaba omukulembeze w'ekisinde ekya People Power Sacco National Unity Platform Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu bamanyi nga Bobiwine wali emmotoka egyolaba eriko ebbendera y'eggwanga lya Amerika eya wakati tulidde tulabe bakulembeze kyabavaayo abakulembeze bagenda maaso n'okwetala tetumanyi baani be baaniriza ekyetumanyi bakulembeze ab'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo bazze kulaba butya Kyagulanyi Robert Sentamu eyeegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga lyaffe Uganda ne ttiimu ye beetegese batya olaba nti nga bwe kiri embeera ey'akalombolo mu kitebe ekya COVID-19 course tewali handshaking naye kugwangako obubonzi okulaba nti buli kimu kitambula bulungi. Last time we saw each other, he was in my residence. Now you welcome to and you were greeting each other, now you are... Yeah, we have to do it. Your wife, is she here today? Yeah, no, she's not here. It was nice to meet her at my residence. That was great. You're most welcome. Omukulembeze w'ekisinde kwa National Unity Platform agezaako okwaniriza abakulembeze saako n'omumyuka we mukyala Zedriga agezaako okwaniriza abagenyi Thank you so much. There are more coming. Yeah, we're so many. eyo yembeera wano ku kitebe ekya National Unity Platform kutegeeza nti bino byonna bwe bijjidde nga Uganda yeetegekera akalulu akawamu akabbiri abiri mugumu so omwami Ssenyonyi Kidandala omuvisite omukulu mu People Power naye waali
Uganda omumyuka wa Secretary General naye wali omwami Benjamin Katana munnamateeka wali ttiimu ekiraba bulungi. Abakulembeze abalala bangi. Abakulembeze bangi bakirengera okweyiwa mu kifo kino. Abamu balina aba bodyguard ab'eggwanga lyaffe Uganda police bakulembeddemu abakulu bano bazze kulaba ku national platform ekibi efumba okulaba nti benyigira mu nteekateeka ya 2021. They always complain that we don't meet. I think they were but then they just joined them. Oh, yeah, the Hungarian. Twogerera abakulu bagenze mu kafubo oba mu office bakulembeddwa omukulembeze wa National Unity Platform bayingidde mu office. Mukulu John Baptist Nambesho wali yaliko na NRM essaawa eno. Kaba nkugambye abagenyi bangi okuva mu European Union, abakulembeze bangi okuva mu European Union. European Union jukira kitongole ekigatta amawanga mangi nnyo omuli bambassadors ako n'amawanga mangi gazze gesamba omukago guno, naye amawanga agamu gakyagunywereddemu oba oliawo n'ensonga zaabwe. Enkya leero National Unity Platform yamukisa okukyaza abakulembeze okuva mu mawanga ag'enjawulo ag'omukago gwa European Union. Ambassadors ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okujja wano ku National Unity Platform. A delegation of ambassadors from European Union pay a courtesy visit to the National Unity Platform. N'obukulembeze bwe so akafubo abakulu ke bayingiddemu k'abantu batono nnyo nnyini ddala. Bambasada bokka saako ne top leadership ya National Platform be bakkirizibwa mu kamiti ngaako. Eno oluvannyuma of course omukulembeze w'ekisinde kino saako ne party ya National Platform bajja kubanga batuwa brief meeting kiki kye boogeddeko. Ambasada ab'amawanga ag'enjawulo ge tugenda okutegeera of course yogera ku ggwanga nga France, yogera ku ggwanga nga Bungereza, yogera ku ggwanga nga America n'amawanga amalala gosobola okwogerako
enkya ya leero be bakyaliddeko national platform head offices wano e Kamwokya. Tetusobola kwerabira ebigambo by'omukulu Kyagulanyi Batisenta mu byazaayogera mu nnyimba ze. Yagamba, if you have failed to come to the ghetto will come to you. Now they have started coming to the ghetto after failing to come to them. Yabagamba nti bwe munaalemerwa okujja mu nzigota zino, ffe tujja enzigota zijja kujja gye muli, era mwattu baatuuka kati ate bo olwamala okwetuukira kati batandise ate kujja gye bali. Era ne mu nnyimba z'endala zaakugamba nti he's not fighting to leave the ghetto, he's trying to make the ghetto a good place to live in. Talwana kuva mu ghetto wabula alwana okufuula ghetto ekifo ekirungi okukiwangaaliramu. Nsuubira ne bwa pulezidenti w'eggwanga lyaffe Uganda esaano gwe tulina yeegomba ghetto olw'embeera abavubuka gye beeyisizaamu n'engeri gye batunzeemu ekifaananyi kya ghetto. Baminisita ab'enjawulo beegomba ghetto essaawa eno, ababaka abakungu. Oh my God, this is really interesting on the side of those kids who were brought up from ghettos nga tebalina ssuubi. Essuubi kati weeriri mu future yaabwe mu bingi nnyo. Oli ne bw'omusanga ku Mwenga ayogera ku by'obufuzi by'eggwanga, ne bw'aba ku Luddo ayogera ku by'obufuzi by'eggwanga, ne bw'aba ku Matatu ayogera ku by'obufuzi by'eggwanga ebitaaliwo ebiseera ebyo. Era nsuubira abasajja abazungu okuzuukuka kw'eggwanga lyaffe Uganda, naddala nnyo omugigi gw'abavubuka, kyongedde okunafuya activities ezibadde zikyase nnyo zitwala abavubuka n'endowooza zaabwe. Kinajjukirwa nti abavubuka Abannayuganda basinga badde boogera nnyo ku mbeera y'emipiira. Zindi mwogezi wa Arsenal of course, boogera nnyo ku Arsenal, United, Liverpool, Chelsea. Naye essaawa eno kikubeerera kizibu nnyo okusanga Munnayuganda ng'ali ku Arsenal ne United boogera ku 2021 elections. Kitegeeza ki eri gwe atugoberera ku Ghetto TV? Bangi baayogeranga nnyo ku Manchester United, baayogeranga nnyo ku Arsenal. Essaawa eno nkugambye n'omutamiivu, omwana w'essomero, munnamateeka, omusomesa ayogera ku by'eggwanga lyaffe Uganda. Kino nno kyongera okuwa essuubi abavubuka abato ku kiki ekiyinza kubanga kidirira n'okuba nti oba oli awo nga bwe batera okuga nti gye mugenda mulabayo abavubuka. Yembeera eno eri ku kitebe ekya National Platform, bambasada ab'enjawulo okuva amawanga ag'enjawulo. Omukago guno bangi bazi baguyisaamu amaaso. Eyo bendera suula okimanyi bulungi, abasajja Abangereza. Kugambye nkulabyeko bendera 3 so far. Abasajja Abangereza, France, saako n'amawanga amalala. Yembeera eri wano. Tulindira tulabe biki bye boogerako, naye of course they are not outside the politics of Uganda and Africa at large. Tosuubira kirala nnyo of course boogera ku by'obufuzi by'eggwanga saako n'ebitukwatako n'omuntu wa wansi. Twagala okwebaza mwenna bananga batugoberera. Of course we can't get tired thanking those who stood with us. Emabega kaawo mbeera etaabadde nnyangu, naye olw'okukolera awamu n'obwegasi. Online TVs zonna tubebaza, online radios, local TVs and local stations. We really salute you guys. Thank you for showing the solidarity. Bwe twogera ku mawulire tosobola kuzibira kubo ekintu kye bayita amawulire. This is what we promised you guys from 2017. Tetwabasuubiza bingi nnyo, naye twabasuubiza okubaweereza ekirungi kyokka, saako nekyo kye muba mulaba mu ggwanga lyaffe Uganda. Essaawa eno Ghetto TV, it's the online TV Uganda, East Africa, Africa, saako n'ensi yonna ecommandinga mu buli kimu. We don't edit, tetukwatamu.
Ghetto TV live and clear. Jukira nti enteekateeka zino we zijjidde olunaku olweggulo National Platform baalangiride enteekateeka y'abo abaagala okwesimbawo nga bakwatidde National Platform flag okugenda kuba president. Bingi bibadde biyitingana naddala nnyo ate bannabibiina ebyenjawulo nga bagenda mu maaso n'okukuba ekiso oba emisumaali omukulembeze w'ekisinde kyongaga nti ye nga yeerangiridde naye ate oba oliawo tebategeera kisinde wamu ne pate ekisinde kya People Power kyekyali kivudde ne kikakasa nti flag bearer waabwe ye mwami Kyagulanyi Sentamu naye ate nga pate yate n'abakulonda anaagenda okubakwatira flag. So nnaku olwokutaano naku z'omwezi nga 14 mpaka nga 21 omwezi guno gwe tulimu ogw'omunaana oli wa ddembe okujjayo empapula okulaba nti ovuganya flag eno ate osobola okukwatira bannayuganda ebbendera. Naye ate ye Kyagulanyi yavudde naga nti nze ndiredde era ndi mweteefuteefu okubakwatira ebbendera bwe munaaba nga munneesize okunzizaayo. Enkya ya leero tuyinza okuddamu okulaba nate enkya ya leero records have been made. Ebyafaayo nate bikoleddwa mu ghetto, ebifo ebyanyomebwanga ebyafaayo bikolebwa buli lunaku. Ebyafaayo bigenda bikolebwa buli lunaku mu nzigotanga zino. Ghetto TV ffe twakugamba tujja kutuusangako buli kimu. Ebyafaayo ba ambassador okuva mu European Union, amawanga ag'enjawulo agali mu mukago ogwa Bulaaya bakyaliddeko ghetto ye Kamwokya, naye ng'ekibalese si kikulu kusinkana abakulembeze abatwala ekibiina ekya National Platform, ekibiina ekitalina mwezi mu byobufuzi by'eggwanga lyaffe Uganda nga kikuta kati buli lunaku kibeera mu mawulire, newankubadde nti ekibiina kino bafounder baakyo bakitandika emyaka 16 emabega. Mwami Kibalama bwe yalegerako n'abamawulire nti bannange ffenna ekyatutandisa ekibiina kino okwali kutwala bukulembeze bw'eggwanga, bwe tuba tufunye abavubuka abato abalina embavu, lwaki ffe tetubeera part of the history ne tugaa nti ffe twavaayo okuwa ekibiina abakulembeze bwe balina okuyita. Twadde tulabako abamu ku bannamateeka okwadde James Byabakama ng'agezaako okugamba nti ennonda saako n'enkyusa y'obukulembeze teyali nnungi, naye ate Paul Kenya omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda naga nti bannange empapula ezo James Byabakama zayogerako ffe tetuzimanyi sinsayininge, bano abakulu bayita mu mateeka, so kati ebyo ebisigadde si byaffe. Mwebale nnyo. Buli lunaku National Platform ekyusa oba oliawo byobadde tosuubira nti bisoboka. Every day the histories are made in the ghetto. Today, August 2020, National Platform, they are receiving guests from European Union, different ambassadors. They've come here to see how far is National Platform prepared for 2021 general elections, headed by Robert Kyagulanyi Sentamu and his team. They are now in a brief meeting. I think shortly shall be briefed by both ambassadors and the head or the leaders of National Platform. Abantu baffe abatuwuliriza okuva emitala w'amayanja, we really love you so much. Mwebale okuba nti muyimiriddemu naffe mu mbeera ey'okusoomozebwa mu buli kimu, mu masanyu, mu nnaku n'ebirala byonna temutulekeredde, naye nga tubeebaza nnyo nnyini ddala. Tonight we are hosting, or National Platform, they are hosting
a delegation from European Union headed by different ambassadors, France, England, n'abalala bonna mwebale nnyo. As we talk now, this is the head office of National Unity Platform. Ambassadors, the leaders of National Unity Platform, they are indoors having a brief meeting. I think shortly they will be briefing us. Shortly we expect a brief media meeting from the delegation and the leaders of National Unity Platform. So keep your eyes here. It's the only TV that commands online both Uganda, East Africa, Africa, and an entire world. You can't imagine in just a period of 3 years, Ghetto TV has won several awards, both online and local. We really love you. Thank you for standing with us. Wali olabyeko ku mukulu Ssenyonyi engeri gy'atuuyanamu ng'aweereza live ye kamukutuuseeko katono nnyo olabe ku Ssenyonyi Muhammad ng'aweereza live ye abeera serious nga bw'omulaba sooka owulire ali ku live ye wuliriza kyekyo oba nnyongezeemu so ekigenda mu maaso abatulaba ku Ghetto TV kintu twongedde okubeera nga tukyongeramu amaanyi ekiri wano oba abantu bonna abali wano bonna balindirira ekintu kimu bakungu kufulumayo abakungu bwe bafulumayo mugenda kulaba European Union ambassadors mugenda kulaba abakungu bonna ab'ensi yonna bonna bali wano bannange poliisi yesinze okumusasula olunaku olwaleero poliisi kaweddemu era bendabaawo muwandike poliisi kaweddemu eringiza bulingiza amasimbu gagenda maaso afande over afande over owulira over naye ogiwulirira wala okumanya wano wankulu nnyo ne kazibe ambulance teziyitawo ambulance baziganye temuyitawo awo akadde ne kavuga ambulance abasajja ne balowooza tubasazeeko ne bajja gavumenti neegwiraawo keba ambulance teyitawo paatulo kati ffe tubeegayira munnaye mujje muyitewo mulabe ekigenda mu maaso teri asala nabo baatidde balingiza bulingiza emiti bulijjo Mr. Update gye nninnya nga nange nningiza poliisi ndabe oba endaba oba tendaba leero bo bwe bali mu muti era naye kye twagala okukola emiti egiri wano gyonna tugitaddeko abaana tetwagala poliisi kulingiza yadde tetwagala kulingiza ate ne bwemulaba musirikale ng'ali ku live alengera oba alaba mutugambe tumubulookinge twagala ennugwe balumire muli buli naye omuntu asinze okumusasula olwaleero ye Dakazisani bwana Kana Kambata bwe ngamba Dakazisani bantegeeza Kana Kambata baŋŋambye pressure zimutta agabannange kiki kino bantu bennwanyisa nga boogera genda mu maaso mune tetwayagala Honorable Robert Kyagulanyi Center mutu abagamba nti yawanika ebbango ali ku level ndala nnyo Kyagulanyi bango yaliwanika akati munnange Dakazisani mbu ali ennugwe muluma naku emutta agamba nkoze ntya ngene ndipotinge mune ekyo ekikutaasa kyokka kujja wano olipotinga ne Ronald Mayinja yalipotinga pressure yamusukkako omusajja yambadde element agikoyi saasira maama Nagirinya oyo ye Ssenyonyi Muhammad abeekawempe ye mubaka wammwe baatubwa abeera ng'ali ku live ng'aweereza abasinga ndoza mbadde mulabulabi nga kamera agyetunuzaamu temulaba bingi nnyo naye yoyo Muhammad Ssenyonyi abaddewo ng'akuweereza live bw'omulabye omusajja atuuya nabeera serious nnyo weewawo kantwala omukisa guno okutegeeza abo bonna bana bakatwegattako ndaba 10 lulamba lweyongedde ku 105 olubaddeko n'olw'ensonga eyo kantwala omukisa guno okutegeeza abo bakatwegattako nti olunaku olwaleero kamera eno mu kizimbe ekyo kyetunudde mulimu abakulembeze b'amawanga 9 mulamba mulimu abakulembeze b'amawanga 9 mulamba okuva mu mukago ogwa European Union nga bano no benjogerako be bambasada abakiikirira amawanga ago mu Uganda olunaku olwaleero bazze okusisinkanamu omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'abakulembeze aba NUP abatwala ekibiina ekya National Unity Platform. Emmotoka eziri eno endala sobola zikutuusaako n'ensobola okulagako ku ezo eziriko ne flag ezo singa osobola oziraba osobola otegeera nsi ki eyo osobola otegeera nsi ki eyo naye
nga bo bangi bayitirivu ddala abali wano eno ababaka abazze ozirengera ezo zonna mmotoka flag yeewuubye bulungi eyo yeewuubye bulungi osobola okutegeera yansi ki ambasada oyo waali kankutunuzeeko ne ku flag eyo nayo ambasada be bamu ku bambasada abali mu ndeeyo abali mu nteeseganya n'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'abakulembeze ab'oku ntikko. Waliwo akabonero nti baali banga bamaliriza olukuŋŋaana n'olw'ensonga eyo yitamuno bambasada batandise okufuluma twalibanga olukuŋŋaana baluvuddemu abakungu baabo bali mu kufuluma bamaliriza. Njagala okutegeeza nti meeting eno etutte essaawa eziweredde ddala ebbiri namba nga bali mu nteeseganya oba mu meeting ez'enjawulo n'olw'ensonga eyo abo be bambasada bali mu kufulumayo bambasada bamaliriza meeting essaawa zino bali mu kufulumayo nga tubakulaga be bambasada omwenda betukugambye aba European Unions ababadde mu meeting n'omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu abayimiriddeko abakulembeze abalala ab'enjawulo ab'omu kibiina ekya NUP bonna kwebali weewaawo ndaba omuwendo gulinye kitegeeza ddala kwe muli muyise bannammwe bambasada obedda be mulindirira okulabako bamaze ne bafuluma meeting ewedde meeting etutte essaawa zibadde 2 nga bali ne bambasada okuva mu mukago ogwa European Union mwe beegattira tukutuusako embeera yonna bweri ali emabega w'omuzindaalo nze Buganda Ronald Mugenyi obedda ne muganange Jona ajja n'akikwatamu betyo ne tukikyusakyusa okulaba nga tubatuusaako embeera yonna nga bweri. N'olw'ensonga eyo baganda bange be mulabaawo oba be mulengera be babaka ababaka oba bambasada aba European Union okuva mu mawanga ago agakola omukago ogwo abatuuse mu kifo kino olunaku olwaleero. Ttiimu nnene nga bwe mugirengera abo bonna babaka olukiiko luno oba meeting eno etutte essaawa eziweredde ddala 2 nga bali eyo bateesa era twajja gezaako okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tufuna ku biki ebibadde mu meeting eyo. Ghetto TV yeewaayo okuweereza buli kimu ekinaaba kifa wano ku kitebe ekya People Power Kamwokya. Ghetto TV yeewaayo okuweereza embeera yonna nga bw'eneeba wano ku kitebe ekya People Power Kamwokya. Essaawa zino bambasada nabo yessaawa okufuna ku buserefi mwebale nnyo mwebalire ddala kubeerako baganda bange sharinga invitinga abo bonna abali eyo basobole okwerabira ku ki ekigenda wano mu maaso mu kitebe kya NUP Kamwokya. Olukiiko olutwalidde ddala essaawa 2 namba era nga ebivuddeyo tugenda gezaako okusimaasima mu bimu okulaba nga buli kimu tukikutuusaako. Mwebale nnyo mwebalire ddala temuvaako baganda bange temuvaako mikwano gyaffe babaka batandise okuyingira emmotoka zaabwe nga woobiraba olukiiko luwedde batandise okuyingira emmotoka zaabwe olukiiko luwedde. Kankuzeewa muganda wange Jona ate akutwale mu session eno paka lwe tunadda. Nze Buganda Ronald Mugenyi. Nkulisayo muganda wange Ronald Bugenyi nsuubira embeera mugiraba bulungi. Ekifaananyi kye kisinga okunyonyola biki ebibaddewo akafubo akamaze essaawa
ezingira ddala ebbiri wakati w'omukulembeze w'ekisinde ekya People Power sako n'ekibiina kya National Unity Platform nga babadde wamu n'abakulembeze okuva mu kago ogwa Bulaaya oba guyite European Union. Abakulembeze bano abasukka mu mawanga omusanvu genkusomeddeko awo tujja kwongera funa bingi bye boogeddeko. Tubalaba bali very smart government y'omukulu Kyagulanyi Ssentamu, omumyuka we Dr. Zedriga, Secretary General Davis Rwongoya, Benjamin Katana akulira banamateeka, Ssentamu oba muyite chairman Nyanzi akulira informal sector, yogera ku Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekisinde kino n'ekibiina, Flavia Kalure ngono yakulira abakyala abali mu mbeera eno, yogera ku Mathias Mpuuga, yogera ku John Baptist Lambeshe, yogera ku Suleiman Kidandala n'abalala bangi nnyo abakulembeze okuva mu bitundu ebyenjawulo. Enkya ya leero basinkanye abakulembeze nga bwe balaba security erigulugulu both national and international, abakulembeze nga bafuluma. Okay, leka kutwalako wano nga security bali mu kufuluma mpola mpola nga bwe balaba abakulembeze. Okay, nga bwolaba abakulu bafuluma head office za National Unity Platform wano Kamwokya, embeera eyo nga bwogiraba. Abakulembeze okuva mu mawanga ag'enjawulo, kafubo kabadde kamaanyi nnyo, kakungulidde ddala essaawa emu n'omusobyo kumpi ziyingira ebbiri. Twagala tulabe. Okay, abakulembeze banjawulo, buli lwoba olaba bino jjukira ebigambo by'omubaka Kyagulanyi Ssentamu yagamba, if you can't come to the ghetto then the ghetto will come to you. Nsuubira kino kigenze mu byafaayo. Wano tuli mu nzigota ez'Kamwokya, emmotoka nga zino eno zaanonangayo ki, omulungi atugoberera oba alaba embeera eno. Naye enkya ya leero abaana b'e Kamwokya beerabidde oba oli awo kibabadde tebasuubira. Okay, embeera eyo. So essaawa eno katuddeyo tulabe biki bye tusuubira. Nzuno sebo, bera mugumu ng'asula wansi. Oh. Basiraamu nnyo. Muze muno kyaji. Ate kali n'oluzimu ngenda okwogera lwa accent zokka. Hey, tuvaali kwogera lunswanswa. Okay, let's talk about what has Can I disturb you? discussed in today's meeting. All right, so today this this morning, the leadership of the National Unity Platform had guests. A couple of ambassadors from the European Union paid a courtesy call on us. We had the EU head of delegation, we had the French ambassador, we had the Netherlands ambassador, we had the Hungarian ambassador, Austrian ambassador, Swedish ambassador, Irish ambassador, and the Danish ambassador. They came to pay us a courtesy visit. We are now a full-fledged political party as the People Power Movement. We have previously interacted with them on various fronts. So they are coming here
to our party headquarters is one, because we are stakeholders in this country as the National Unity Platform. So ambassadors in this country that come from various parts of the country do come because Uganda is part of the international community. So what happens here in Uganda is of concern to the rest of the world. Just like what happens in Sudan, in Somalia is of concern to Uganda, and that's why we are there as a country. So what happens here in Uganda is of concern to the international community of which Uganda is part. So our interaction with them was on many fronts. The goings on here in our country, our political party, the plans that we have going forward with the election, and a plethora of other elements really to do with our country readiness for the election. Of course, I may not give all the nitty-gritty, but it was a very good meeting. It was a fruitful meeting. They shared their thoughts. We did share ours about everything that's ongoing. They normally meet with President Museveni and government officials because they're here on duty representing their countries. But in the same vein, the way they meet with government officials, they know that we are stakeholders too as the National Unity Platform. So that's why they decided to meet up with us, to interact with us among various different engagements. Olunaku olwaleero ffe nga aba National Unity Platform, obukulembeze bwa National Unity Platform, tufunye abagenyi ba ambassadors okuva amawanga ag'enjawulo. Omu ye ambassador akulira delegation ya European Union, tubadde na ambassador wa France, ambassador wa Netherlands, ambassador wa Hungary, ambassador wa Austria, ambassador wa Sweden, ambassador wa Ireland ne ambassador wa Denmark. Bazze kukyalira obukulembeze bwa National Unity Platform wano ku kitebe kyaffe okuwayamuko ku nsonga ez'enjawulo. Bambasada bano batera okusinkana abakulu mu government, President Museveni ne banne mu government okuwayamuko ku bigenda mu maaso mu ggwanga kuba bali wano ng'abatume. Naye mu buufu bwebo naffe bazze okuwayamuko naffe kubanga naffe tulina paati gye tuzanya mu ggwanga lyattu lino. Ate kaakano tulina kibiina kya byabufuzi nga NUP, National Unity Platform. So nga bazze tuwayemuko ku nsonga ez'enjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga, ne tubawa endowooza zaffe, of course ne tubabuulira ebikwata ku kibiina kyaffe nga National Unity Platform. Nabo of course n'otuyozaayoza batuyozaayozezza olw'okubanga titwafuusa abakulembeze ab'ekibiina kya National Unity Platform, nabo ne batuwa endowooza zaabwe ebisinga betuwayizaamuko bibadde byakafubo kaffe nyinza obutabibabuulira, naye meeting ebadde nnungi nga tuwayamuko n'abakulu bano. Boogera kyusa y'obukulembeze kubona kyo mukidisikasinzeeko otegedde oti obaddeyo. Kiki boogera? Yes, of course they did talk to us about the upcoming election. They shared their concerns because our elections always have issues, just like our Supreme Court of this country has said several times. They talk about unfairness, they talk about voter bribery, intimidation. That has been said by our Supreme Court. The violence, because an election does not happen just on the D-Day, but it's an entire process. Honorable Kyagulanyi, team leader, cannot go out there and hold consultations. He is barred from going to radio stations. All these are concerns, which concerns they also hope to discuss with the people in government because it's important. It's important that there gets to be fairness. It's important that the ground gets to be level. Ensonga ya kalulu akabindabinda weewaawo nga kkooti yaffe ensukkulumu eya Uganda bwezze ekyogerako nti obululu bwaffe wano si bwa mazima, bubeeramu okubbirira, bubeeramu okutiisatiisa n'ebirala. Weewaawo n'abakulu bano nabo bayina okwemulugunya ku nsonga ezimu era nga batutegeezezaako nti bajja tuula n'abakulu mu gavumenti boogere ku nsonga zino ezimu. Honorable Kyagulanyi, for example, bamugaana okukola consultations. Bwagenda ku zi radio bamugaana tiyagaasi n'emigo abantu baffe bazze bakuba nga batta. So nsonga nkulu era nabo nga batukakasiza nti bajja kuwayamuko n'abakulu mu gavumenti ku nsonga zino. Kyetaagisiza ddala obululu bwaffe era n'engeri eggwanga lyattu bwe litwalibwamu bubeere nga bwakyenkanya nti Uganda tebeeramu baana n'ebyana. Yes, sir.
So all the 8 ambassadors that we hosted here this morning, their countries heavily fund President Museveni's government. Very heavily, by the way. And they are not shy about that because they are here as development partners, and so they extend support, not just to the government, but to the people of Uganda. And they continuously do that. Now, yes, there have always been rumors, especially by the state, that Honorable Chagulanyi, NUP, they're funded by foreign governments and all of that. The state will keep driving that narrative. We actually wish we were funded by them. Unfortunately, we are not. But of course, the people who are saying the foreigners fund us are the very ones who are funded by these foreigners. For many of their activities, they fund greatly our health, our governance, education, and all these different sectors. We, as the National Unity Platform, the wind beneath our wings are Ugandans. Ugandans here and Ugandans in the diaspora. So for foreign governments to engage with us, they engage with us because they know we are stakeholders. Forget about people in government who will very many times say, no, those ones are young people, they are bayaye, they don't know what they're up to. There are people out there who take us very seriously. So the same way they will sit with President Museveni and ministers in the current and outgoing government and engage with them, they sit with us too and engage with us because they see potential in us, okay? They see potential of us actually being the potential next leaders of this country. So we are stakeholders, and so when they come to engage with us, it is on that front, one as stakeholders, but as leaders in this country who have a stake in everything that is happening. Government ya Museveni batera okuyisa engambo ne propaganda. Ono Kyagulanyi NUP abazungu bebateeka mu ssente n'engamba sokoleke. Ate government ya Museveni abazungu basinga bateeka mu ssente. Kubanga ambassadors betukyaziza leero, ambassadors 8 bonna ensi zaabwe bateekamu nnyo ssente mu gavumenti ya Museveni n'ebigenda mu maaso, ebyobujjanjabi, ebyobulimi, ebyokusoma n'ebirala bateekamu nnyo ssente. So kati gavumenti ya Museveni begamba nti ate ffe abazungu batuwa ssente, ate nga abazungu be basinga okubawa ssente. Kyennyamiza ffe nga National Unity Platform abasinga okututeekamu amaanyi era abatuteekeramu ddala ensimbi be bannayuganda abali wano ne bannayuganda abali ebunaayira. Of course ambassadors bano okuva mu mawanga ag'enjawulo okujja okuwaayamuko naffe lwakubanga batulabamu omulamuwa era batulabanga abakulembeze. So nti leero bayinza okusinkana gavumenti ya Museveni ne baministers be ne bawaayamuko ku bigenda mu maaso, ate olw'enkya ne bajja otusisinkana kubanga batulabanga abakulembeze, batulabanga abalina omulamwa era by the way balaba nti kisobokera ddala ffe okufuuka abakulembeze ab'enkya. So kwe kujja bawaayemuko naffe mu ngeri ez'enjawulo. Is that all for the questions? Then you say? Yeah, so when ambassadors interact with people like us, of course they are here on behalf of their governments. And so when they interact with President Museveni, they give feedback to their governments. When they interact with NUP, like they have done today, they obviously give feedback to their governments, but also they get to interact with Mr. Museveni's government. One of the concerns we keep raising with them is to say, for example, you avail a lot of funding to security, as an example. And that's a good thing because we're a poor country, so we appreciate funding that comes from wherever. But it's important that they monitor how this funding gets to be operationalized, because many of the security arsenal and apparatus that they bought is the very one that is being used by police and the army to brutalize our people. The gun that killed Yasin Kauma in Arua is probably a gun that was funded, that was bought by these foreign governments. The gun that was used to kill Daniel Cheyune in Nansana is probably a gun that was bought by these foreign governments. And so we keep telling them, yes, we appreciate your funding to a country like ours, but please do monitor such that these funds get to be utilized very well, because also it has happened several times that many times when they give funding, it is stolen by people in government. This money is meant to be used and to benefit the very poor of our country. But many times government officials steal this money, they misappropriate it. And so our continuous message to them is, yes, we appreciate the funding, let it keep coming, but please monitor and make sure it gets to be utilized well for the very purposes which you sent it to do. Bannaffe bano batuwa obuyambi ensi ez'enjawulo era ffe obuyambi bwabwe tubwaniriza era nga tubweyanza, naye
tusingira ddala bategeeza nti obuyambi bwebasindika balondoole nnyo bukoze ekyo kye babusindika okukola. Amawanga gano for example gasinga okutuwa ssente ng'eggwanga okukola ku nsonga za security, ogula amamundu n'ebirala, naye tubagamba nti balondoole nnyo kubanga emmundu ate ze batuwa ng'eggwanga gavumenti yaffe zikozesa bubi. Emmundu eyakuba yasindikawo Mesasi mu Arua osanga yagulibwa gavumenti zino ezituwa obuyambi. Emmundu eyakozesebwa okutta Dan Kyeyune enansana osanga yemu kwezo bannaffe bano ze baagula. Ssente ze basindika ez'obulimi ez'obujjanjabi n'ebirala bannaffe mu gavumenti abasinga ate babbanzibe bazikozesa bubi. So bannaffe bano abatuwa obuyambi tweyongera obbakuutira nti yes ssente zino obuyambi buno busigale nga bujja kubanga bannansi bawetaaga, naye balondoole nnyo okulaba nti obuyambi buno bugenda we bulina okugenda, nti ate ssente zino zikozesebwa bulungi. So si bannaffe bano abali mu gavumenti okuzibba okuzikozesa bo kye baagala bo nga bo. All right, is that it? Kale, asante sana. Mu Kiswahili kubawa. Sasa hii ni Afrika Mashariki. Mabariki sana. Mwasuze mutya. Wero nsobera buli kimu kitambudde bulungi obaddeyo ng'owuliriza ensonga zibadde nnyingi nnyo zebogeddeko nga twadde twakutegeezezza dda nti meeting eno okusinga yeetolera nnyo ku nsonga eziri mu ggwanga lyaffe Uganda, naddala nnyo nga tunuulira okulonda okwa 2021 akakiiko k'amawanga omusanvu nga bw'owulidde ensonga zonna zibadde zeetoolera. So mutukirize nsuubira tubasirira muganda wange Ronald Bugenyi ensonga naye abadde azigoberera katusiibule tubaviire bawuliddeko ku bwegire Saalongo buuza ku bannayuganda Saalongo omulabye Saalongo bwegiire sokuba tuli ku salaamu tola ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abalabi baffe abalungi tubeebaza okubeera nga mubadde mutugoberera okuva gye twatandikidde okuva ku makya. Obwedda muwulira eruye eddoboozi erya muganda wange Buganda Ronald Mugenyi nga abakiipinga okubawa updates buli kimu ekigenda mu maaso nga naye naffe wetuli okulaba nga tuteekateeka buli kimu kyonna nga kibeera kibatuukako bulungi nnyo. So ffe tubeebaza essanyu lye tulina lya mwakiwagonja. Mwebale kubeerako, mwebale kuba naffe, mwebale tubeererawo eri ba followers n'abalayiki nga tugiraba buli kaseera yeeyongera era naffe tweyama okubaweereza awatali kweganya na kukoowa kagwake nga bwe gwaka bwe mulaba bwe tugulimu keetonye nga bwe mulaba oluusi bwe tukuba ng'ate tutobye n'embeera tujja kubaweereza watali kussa mukono guno gwe twasomerera era gwe twakugukira kye tulina okukola tetulina walala gye tuyinza kuddukira ekibuuzo nga tetunnasibula balabi baffe Ssenyonyi tumusoyeza ebibuuzo bingi ate nga n'akafubo ke babaddemu katadde bannansi ku bunkenke n'ebirowoozo abadde wabweru w'ofiisi eno abantu nga babemberedde bwe bati abazze kimakaadi abalabye ku Geto TV ne bajja ebyokwerinda nga binywedde naye kino lowooza kirega kifaananyi ki eri Nuupu eri People Power ku lulwo nga analyst kiraga kifaananyi osobola okukyalira omukazi atali lubuto muleeba oba tomusuubira kuzaala so ogenda w'oyo gw'osuubira okuzaala ali olubuto kati bambasada bano nze nsuubira okujja wano eno balabye mukyala n'atera okuzaala kati mba nkyakola ki ku Geto TV ng'ekibuuzo kyange okizzeemu n'olw'ensonga eyo njagala obbasiibula nti tiimu ebadde nnene muganda wange Jona abaddeyo nange Buganda Ronald Mugenyi muganda wange Sematimba Bwegiire Ricardo n'abalala bangi tiimu nnene Ashraf naye abaddewo ng'akuweereza ekyo kyonna kyakuweereza ebyo gye musinzira n'olw'ensonga eyo mwebale kwongera ku followinga na ku likinga tugira bagundi erinnya